Hello, students. Today I'll be telling you something about comprehension. Comprehension is something that you already know. তাই তো কম্প্রিহেনশন তোমরা আগেও করেছো মাধ্যমিকে তোমরা দুটো কম্প্রিহেনশন করেছো one was a seen comprehension, the other one was an unseen comprehension. But as you grow old, the difficulty level goes up. তোমরা এখন বড় হয়েছো, তোমরা উচ্চ মাধ্যমিকে কিন্তু কোনো সিন কম্প্রিহেনশন পাবে না. What is a scene comprehension? Well, a scene comprehension means the passage is already known to you. You have already read the passage. It is from your textbook. শুধুমাত্র প্রশ্নগুলো আসছে আর সেই প্রশ্নগুলো দেখে তোমরা উত্তর দিচ্ছ এমন একটা প্যাসেজ থেকে যে প্যাসেজটা তোমরা আগেই দেখেছো, অর্থাৎ সেই প্যাসেজটা তোমাদের পরিচিত. আনসিন কম্প্রিহেনশন মানে একটা অপরিচিত প্যাসেজ, অ্যান আনফ্যামিলিয়ার প্যাসেজ উইল বি গিভেন টু ইউ. তোমরা মাধ্যমিকে একটা সিন কম্প্রিহেনশন করেছো, একটা আনসিন কম্প্রিহেনশন করেছো. উচ্চ মাধ্যমিকে কিন্তু শুধুই আনসিন কম্প্রিহেনশন করতে হবে. নাও হোয়াট ইজ কম্প্রিহেনশন? Well, comprehension means understanding. To comprehend means to understand. অর্থাৎ তোমরা কি বুঝতে পারছো, কি কম্প্রিহেন্ড করতে পারছো, সেটাই দেখা হবে. তাহলে কম্প্রিহেনশনে যে তিনটে জিনিস এক স্টুডেন্টের কাছ থেকে জানা হয় সেগুলো হলো স্টুডেন্ট সেটা পড়তে পারছে কিনা, স্টুডেন্ট সেটা বুঝতে পারছে কিনা, আর স্টুডেন্ট সেই প্যাসেজ থেকে যে প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে সেগুলো ঠিকমতো উত্তর দিতে পারছে কিনা. দ্যাট ইজ, you need to read the passage, you need to understand or comprehend the passage, and then you need to reproduce that through your answers. এই তিনটে স্টেপ একজন স্টুডেন্টকে করতে হচ্ছে. তাহলে ফার্স্ট অফ অল you need to read the passage. Then you need to understand the passage. Mere reading will not do. So you need to understand the passage, and then you have to answer the questions. So how would you do that? There are certain steps that need to be followed. These are the steps that are needed to be followed while you're writing a comprehension passage. First of all, read the passage. This may sound quite innocuous, but it is very important. Yes, reading the passage. তোমরা প্যাসেজটা পড়বে, মন দিয়ে পড়বে. পরীক্ষার হলে কিন্তু এদিক ওদিক তাকালে চলবে না, তার কারণ সেক্ষেত্রে মনোসংযোগে ব্যাঘাত করতে পারে. So when you are reading the passage, you need to concentrate very hard. So you read the passage, and then there is an important thing. The next step is important. Yes. Why? Because you need to read the passage again. মনে হতে পারে যে why? আমি তো পড়লাম একবার, that is enough for me. But certain things may be needed to be seen again. অর্থাৎ a rereading becomes very important. তোমাদের আরও একবার পড়ার দরকার হবে. First reading very often is not enough for the student. So you need to have a second reading, or rather a rereading of the passage. So you need to read it again. Then you have to find out the key words. Any passage has certain words which are important, which are the key words. These words may be important to understand the entire passage. So you need to read those key words properly.
Okay? Then you have to underline those keywords. If you cannot understand the meaning of a word, then read the full sentence and try to find out the meaning from the context. এবার এমন হতেই পারে যে তোমরা একটা প্যাসেজ পড়ছো, একটা বড় প্যাসেজ, তার মধ্যে দুটো শব্দ তোমাদের কাছে অপরিচিত। Maybe a couple of words will be unfamiliar to you. You cannot understand the meaning. What will you do? No, you don't need to be upset. You don't need to be nervous. What you need to do is read the entire sentence, read the entire passage, and try to find out the meaning from the context. I'll give you an example. Suppose there is a sentence which reads like this: The boss was very upset with his activities and he was reprimanded. তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এমন একটা কিছু কাজ তিনি করেছেন যে তার বস খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, অ্যান্ড হি রেপ্রিমান্ডেড হিম। তার মানে বকেছেন বা এমন কিছু করেছেন যেটা শাস্তির ন্যায়, অর্থাৎ হি ওয়াজ স্কোল্ডেড। তোমরা মোটামুটি অনুমান করতে পারছো। আর একটা এক্সাম্পল দেব। He did the work meticulously. He did the work meticulously and therefore there was no mistake. তার মানে কি? সে কাজটা মেটিকুলাসলি করেছে, কোনো ভুল সেখানে পাওয়া যায়নি। মেটিকুলাসলি শব্দটা হয়তো তোমরা জানো না, কিন্তু এই কনটেক্সট থেকে তোমরা কিন্তু একটা আন্দাজ করতে পারছো মেটিকুলাসলি মানে কি হতে পারে বা এই শব্দটার অর্থ কি। দ্যাট মিনস হি অর শি পেড গ্রেট অ্যাটেনশন টু ডিটেলস অ্যান্ড ডু দ্য ওয়ার্ক অর ডিড দ্য ওয়ার্ক। সো এইরকমভাবে তোমরা কিছু কিছু শব্দ যেগুলো হয়তো বুঝতে পারছো না, তার অর্থ বুঝতে পারছো না, সেগুলো কিন্তু ইজি হয়ে যাবে বা তার অর্থটা অনুমান করতে পারবে ফ্রম দ্য কনটেক্সট। Another example: although he did not do the crime himself, he was an abettor of the crime. তার মানে বুঝতে পারছো, কোনো একটা অন্যায় হয়েছে, কোনো একটা ক্রাইম হয়েছে, সেই ক্রাইম সে করেনি ঠিকই, বাট হি ওয়াজ অ্যান অ্যাবেটার টু দ্য ক্রাইম। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সে ওই ক্রাইমটা হতে সাহায্য করেছে, যদিও তুমি অ্যাবেটার শব্দটার মানে জানো না, বাট ইউ ক্যান গেস ফ্রম দ্য কনটেক্সট। এইরকমভাবে অচেনা, অজানা, আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডগুলোর মানে তোমরা বুঝতে পারবে। So you need to read the entire sentence or the passage, try to understand the context, then it will not be very difficult for you to deal with unknown words. Now, the next point is important. You need to write the answers in your own words. এটা কিন্তু অনেকেই করে না। অনেক সময় দেখা যায় উত্তরটা সে বুঝতে পারলো এবং হুবহু সেই প্যাসেজের ভাষাটা তুলে দিল। ওকে, যেটাকে বলা হয় অনেক সময় হোলসেল লিফটিং। ওয়েল, ডু নট ডু দ্যাট। তাহলে যেটা মনে হবে, দ্য এক্সামিনার উইল ফিল দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাসেজ, you have simply guessed, and that was something which you wrote without understanding, or you may have understood the passage but you are not able to write in your own words. That means
you do not have the capacity of writing. তাহলে কোথাও কোনো একটা স্কিল তোমার ল্যাকিং, এটা বোঝা যাবে। আইদার ইউ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ সিম্পলি গেস্ট, আন্দাজ করে ওই জায়গাটা তুলে দিয়েছো প্যাসেজ থেকে, অর ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু রিপ্রোডিউস ইট ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। তার মানে তোমার লেখার ক্ষমতা নেই। সো ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট কপি ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য প্যাসেজ। এইটা অবশ্যই অ্যাভয়েড করবে। আর তার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বাড়িতে একটু রাইটিং হ্যাবিট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। নাও let us see the comprehension passage in higher secondary examination, অর্থাৎ কি ধরনের প্যাসেজ আসে আর কি ধরনের প্রশ্ন আসে। Well, passage may be a newspaper report, maybe something else, maybe someone's autobiography, maybe a part of an essay. Now there are two types of questions. First question, true or false, and the second question is answer the following questions in about 30 words. অর্থাৎ কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে, সেখানে ব্রিফলি তোমাকে উত্তর দিতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ট্রু অর ফলস। নাও ডোন্ট গেস, ভালো করে পড়ো, প্যাসেজটা ভালো করে পড়ো। বি লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল ওয়াইল ইউ আর রিডিং, তাহলে কিন্তু ট্রু অর ফলসের উত্তর ঠিকভাবে তোমরা দিতে পারবে। প্রশ্নটা এরকম থাকে, স্টেট ওয়েদার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস। রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস। You need not write the sentences, write only the numbers. So 1 F 2 T এইরকমভাবে লিখতে হয়। এক্ষেত্রে বলে রাখি, যেহেতু তোমরা এফ আর টি এরকম লিখছো, সেহেতু সেটা পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। অর্থাৎ টি আর এফ পরিষ্কার কিনা সেটা দেখতে হবে, দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অনেক স্টুডেন্ট তারা নিজেরা খুব একটা শিওর থাকে না। সো হোয়াট দে ডু ইজ দে রাইট দ্য টি অ্যান্ড অলসো দ্য এফ, কিছুটা টি কিছুটা এফ, হুইচ মিনস ইট ক্যান আইদার বি টি ট্রু অর বি এফ ফলস। ট্রুও হতে পারে, ফলসও হতে পারে। দেখা যাক এক্সামিনার কি ভাবেন। এক্সামিনার যদি এটাকে ট্রু ভাবেন, উত্তরটা যদি ট্রুই হয় তাহলে ভালো, আই উইল গেট মার্কস। এক্সামিনার যদি ভাবেন এটা ফলস আর উত্তরটা যদি ফলস হয়, সেটা তো আরও ভালো, তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই আমি নম্বর পাবো। ওয়েল, আই এম সরি টু সে, দুটো ক্ষেত্রেই তোমরা 0 পাবে, বিকজ ইউ আর ট্রাইং টু গিভ আ ব্লাফ টু দ্য এক্সামিনার। এটা কখনো করবে না। ডোন্ট ডু দ্যাট। রাইট আইদার টি or F very properly, prominently, clearly, so that it can be understood. So that is all about true or false. You have 4 marks for that, 1 mark for 1 answer. Then you have the next question. Answer each of the following questions in about 30 words. 2 into 3 is equal to 6. There are 3 questions and you have 2 marks for each question. কয়েকটা জিনিস খুব প্রয়োজন এক্ষেত্রে বলে দিই। These sentences, that means your answers, should be grammatically correct. Number 1, কোথাও যদি গ্রামাটিক্যালি ভুল থাকে তাহলে নম্বর অটোমেটিক্যালি কেটে যাবে। Even if your answer is right, but you have erred in the sentence formation or in the tense, then you will not get full marks. There should not be any spelling mistake. This is an elementary mistake and you should avoid it. অনেক সময় দেখা যায় যে স্টুডেন্টরা ওই প্যাসেজ থেকে কোনো ওয়ার্ড তুলে দিচ্ছে,
even then you are not writing the correct spelling. So this has to be avoided. You have to be very, very meticulous about it, and you have to be cautious about it. The answer should be to the point. যা চাওয়া হয়েছে সেটাই লিখবে. Okay? What did the man say? You have to write what the man said. Nothing else. Be to the point. কোনো অনাবশ্যক কিছু লিখবে না. Don't write anything extra. Don't write anything out of the point. So the answer should be to the point, and all the necessary points need to be included. So you have to include all the necessary points. That is also important. তুমি কিছুটা বাদ দিলে, হয়তো দুটো জিনিস লেখার প্রয়োজন, তুমি একটা লিখলে, তাহলে ওই 2 নম্বরের মধ্যে তুমি 1 নম্বর পাবে. Well, this is all about the questions that appear in the higher secondary examination in this particular category of comprehension. So, if you are cautious, if you are analytical, if you are logical, if you are correct, তাহলে কিন্তু তোমরা ফুল মার্কস পেতেই পারো. অর্থাৎ কম্প্রিহেনশনে তোমরা ফুল মার্কস পেতে পারো. দের ইজ নো প্রবলেম ইন দ্যাট. শুধুমাত্র মাথায় রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, you have to be including all the points. So you need to be very careful about comprehension. So when you are attempting this question, be sure you are aiming for the full marks. Okay? Thank you.